Hey there, my friends. Today I'm going to show you how to reuse your cold beans from the day before or even 2 days. If you have them in the fridge and you don't know what to do with them and you don't want to refry them for burritos or you just want to use them as a side, well, this is the recipe for you. It only takes like 5 ingredients, but I'll promise you that these are really good. And if you do them like I do, you can also enjoy them and have a different option than just boiled beans. For this recipe, you only need tomato, onion, jalapenos, and oregano, and a little oil to fry the sauce before you add the beans. So if you let me, I'll show you how this is done. Te voy a enseñar lo que hago yo cuando tengo muchos frijoles en el refrigerador de un día o dos antes. Es una forma muy fácil y sencilla de volver a usar los frijoles y hacerlos deliciosos y calientitos y de nuevo apetecibles para tu familia. Así es que si me das la oportunidad, yo te enseño cómo se hacen. These are the ingredients we're using today. It's only jalapenos, tomatoes, onion, the beans, of course, some salt, some oil, and the most important ingredient in my view is the oregano. If you don't have oregano, your beans are not gonna taste like the ones I make. If you can, grow it in your garden. If not, just get it. It has to be fresh, and that's about it. So let me show you how we put this together. Para hacer nuestros frijolitos vamos a necesitar simplemente los jitomates, las cebollas, los chiles, aceite, sal, los frijoles, por supuesto, y lo más importante que es el orégano. El orégano es indispensable porque le da el sabor a los frijoles. Así es de que ahorita te enseño cómo lo vamos a poner para que todo funcione como me funciona a mí, que están muy deliciosos. So I have all the ingredients here nicely chopped. Now we just got to fry them and add the beans. Super easy. Lo próximo, después de que ya tienes todo picadito, es ponerlo a guisar, y es lo que vamos a hacer ahorita. The first thing we put down is the jalapenos. I added the jalapenos in large pieces like this, in rounds, so that if you have kids or somebody that doesn't like spicy food, they can always remove it and still enjoy the beans. Para la gente que tiene niños o alguien que no le gusta lo picante, pues lo que yo te diría es mejor hacer los pedazos de los chiles así en grande para que los puedas sacar del plato y de todos modos comen frijoles contigo sin tener que hacer algo especial para ellos. Es una lata eso de tener que hacer para el que no le gusta la cebolla, que al que no le gusta el chile. Tienes que enseñar a tus hijos a que coman de todo lo que comes tú, para que no tengas que tener ese problema de que tengas que hacer 3 diferentes comidas para lo que le gusta a cada uno de los niños. Lo mejor es enseñarlos desde chicos, de chiquitos, que le entren a todo. No le saques nada. Es algo que tú ocasionaste. Cuando a tu hijo no le gusta que la cebolla, que esto, que lo otro, esto es algo que tú mismo hiciste. Así es de que desde chiquito, aunque no le guste, dale. Te aseguro que ya cuando esté grande te lo va a agradecer de que lo enseñaste a comer de todo. Y más siendo mexicanos. Si no comes chile, yo digo no eres mexicano. Okay, for all of you that don't like spicy, you can always remove it. But I would recommend that if you do like Mexican food, try to encourage the kids to eat at least some kind of chile so that they grow. This is an acquired taste. Actually, you don't just start from scratch and start eating chiles. You start advancing from the yellow chile to the jalapeno and then to the serrano and maybe even the habanero. All those are in different spice levels, and you can introduce them slowly to your family so that they don't hate you when they taste it and
and they get spiced up. So we have the chiles here. Ready for the next ingredient. Our chiles are nicely fried. Now we're gonna add the onions. Después de los chiles vienen la cebolla. I need the onions pretty large. I like it chunky. I don't like small onion with this type of dish. You want to see the ingredients with the beans. It makes it prettier. And the onions get really sweet after you cook them. So either you love onions or you don't. And we love onions in my house. So this is how we do them. Once your onions are nicely done like this, they're translucent, that's when we're gonna add the tomatoes. Una vez ya las cebollas se ven suavecitas y que cambian de color, ya no están blancas, ya están casi transparentes, entonces cuando le vas a añadir el jitomate. Yo tenía un jitomate muy descolorido, así de que le puse estos chiquitos que están más rojos. Try to get the best tomatoes you can. I like tomatoes when they're super red. I have one that was like not that great looking, so I added some more. They were little, but they're super red. And that's what you want. You want color and flavor. And now this needs to fry and get nice and soft. We're gonna add the oregano. Just like take off the leaves. Le quitas los palitos al orégano, le quitas todas las hojitas y dejas las hojitas y lo más tiernito adentro para que no te salga en tu plato. Puras hojitas. Muy fácil. Más dejarlas así, las hojas hacia el revés del palo y ya. Así le vamos limpiando hasta que le pongamos todo el orégano. A mí me gusta con mucho, así de que espero que a ti también. Si no, pues le pones lo que tú quieras. You can add as much oregano as you like. I like a lot of oregano on mine, and that's what makes this dish so good. The fresh oregano. It smells so good already. It doesn't take much for you to grow your own herbs. It's super simple. But luckily we can get them at any store really. I've seen them. I just prefer to grow my own. I have it when I need it. I don't have to go to the store. And that's always a plus. Right. All done. Just gotta wait a little longer. At this time, we're gonna add the chicken bouillon powder. It's like a tablespoon. I'm not using all, just need like 1 tablespoon. Once this fries and is soft, we're gonna add the beans. Esto ya se coció. Está bien suavecito. Y ya nomás estamos esperando un poquito más que se fría. Qué rico huele. Mira más. Qué chulada. Esto está
de chuparte los dedos. Muy rico. Y qué mejor forma de reusar tus frijoles. Una vez ya está esto suavecito, le vamos a añadir los frijoles. Now our tomatoes and chiles and onions are nice and soft. We're gonna add the beans. And we just let them boil for about 10 minutes so that all the flavors combine. Lo revuelves un poquito para que la sal y el caldo de pollo se mezclen aquí y los tapas por 10 minutos. After you put the salt in the chicken bouillon, you stir a little bit and then you're gonna just cover them for 10 minutes. At that time, we're gonna come and check them. All right, our beans are ready. I got some relatives over. I'm gonna share them with them. I'm very excited because my sister wanted to know how they're made. We grew up eating this type of beans, but she really hasn't seen how my mom makes them, so she's here to try them out today. All right, so ya hicimos los frijoles y los vamos a calar. Espero que ustedes los hagan y también me digan qué tal les salieron. Voy a comer uno. Se me hace agua la boca nomás de pensar en este chilito aquí. Miren nomás. Así que lo vamos a calar. Wow. Riquísimo. No hay algo mejor que los frijoles. Así es de que a comer se ha dicho. Hasta la próxima.